You witnessed a lot of bloodshed in the country recently. People who went out to demonstrate, some of them died. Some of them died, some of them shot by the police officers. Jambo na karibuni tena watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Mambo yameanza kuchemka ndani ya broad-based government. Baada ya kimya kirefu, hatimaye kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amevunja kimya kuhusiana na maandamano ya vijana wa Gen Z ambayo yalifanyika tarehe 25 mwezi wa 6 mwaka wa 2025. Kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameikashifu serikali ya Kenya Kwanza, hasa kuhusiana na ule uamuzi ulitolewa na waziri wa usalama wa mambo ya ndani Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, amri ya kuua Mkenya yeyote ama kupigwa risasi kwa Mkenya yeyote ambaye ataonekana karibu na police station. Raila Amolo Odinga, watazamaji wangu, amekuwa kimya kuhusiana na mambo ambayo yamekuwa yakifanyika ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, lakini sasa inaonekana amefika mwisho. Ni lazima ajitokeze na aendelee kutetea wananchi kama tu vile ambavyo alikuwa anawatetea kabla ya kujiunga na broad-based government ya William Samuel Ruto. Yale mambo ambayo yanaendelea kufanyika ndani ya serikali ya Kenya Kwanza, kuwadhulumu na kuwanyanyasa wananchi, yanaendelea kumfanya Raila Amolo Odinga na wanachama wengine wa ODM waanze kujitoa kwa broad-based government. Tayari kuna viongozi ambao tunawajua kutoka kwenye upande wa upinzani wamekuwa wakikashfu, wakilani vitendo vya unyanyasaji kutoka kwa serikali ya Kenya Kwanza. Vile vile visa vya mauaji, extrajudicial killings, abductions, police brutality ni mambo ambayo kinara wa Azimio la Umoja Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amekuja kulipinga na kulilaani kikamilifu. Akizungumza siku ya leo kule Kisumu, huyu kinara wa Azimio la Umoja Mheshimiwa Raila Amolo Odinga amezungumzia kuhusiana na yale maandamano ya vijana wa Gen Z, vile ambavyo vijana waliuliwa, watu wakapoteza mali zao, pia vile vile kuna watu walijeruhiwa na maofisa wa polisi katika yale maandamano ya amani ya tarehe 25. Watazamaji, kabla hajaendelea zaidi, nataka niwapatie fursa muweze kumsikiliza kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga azungumza siku ya leo kuhusiana na maandamano ya vijana wa Gen Z na hatua ambayo ilipeanwa na waziri Kipchumba Murkomen kwa kupigwa risasi Mkenya yoyote ambaye ataonekana karibu na police station yoyote hapa nchini Kenya. Lakini watazamaji wangu, kabla sijawekea video, ningependa kukuomba wewe mtazamaji, kama ndio mara yako ya kwanza kujiunga nami hapa BM Daily Politics, uweze kusubscribe na pia vile vile uweze kulike, kushare na comment, posa ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. You witnessed a lot of bloodshed in the country recently. People who went out to demonstrate, some of them died. Some of them died, some of them shot by the police officers. Because they are criminals who came out to do deliberate destruction of property. Yes. Those ones we could condemn in the strongest terms possible. But the same breath, we must also censor the police. The police should never ever shoot to kill. Police have no license to kill human beings. If somebody has committed a crime, arrest that person and take him before a court of law, charge him. So anybody giving instruction to a police officer that, kama mtu na karibia police station, piga risasi. My shame. Shame on you. Shame on you. We should not encourage taking away of life in a way which is not constitutional. If somebody has committed a crime, that person should be subjected to law. Arrest that person and take him to a court of law, charge him, and let the court find him guilty and then sentence him. This is the civilized society. This is the society that we want today. And therefore, we condole with those people who have lost their loved ones. But at the same time, we condemn the criminals who deliberately went to destroy people's properties, burning courts, burning police stations. That is not a solution. So we must find a way as a country. This country, we need a proper way. We need a national convention to talk about the way forward, the Kenya we want.
That's what is going to solve all the problems that we have in the country today. Tell us these things, and I've said this several times before. I mean, as a minister, if I was a cabinet minister myself, as a minister, I would never make allegations. Sasa niwaambie nyinyi wananchi mfanye nini? Hamuna pingu, hamuna polisi, hamwezi kukamata mtu. Sasa nikuje kulia huko kwa wananchi, mfanye nini nyinyi wananchi? Yule ako na madaraka wa kufanya hiyo kazi, hawezi kuja aseme ni wale ama ni huyu. If you have evidence huyo mtu ako na maneno, onyesha watu hiyo evidence ndio hii, huyu amefanya makosa haya na hatutaki mtu akufanya makosa kama haya. Sasa sio wakati wa kulaumiana tafadhali. Sasa tuende kwa kazi. And these leaders wajue kwamba all of us the citizens they lead. Sisi tunataka kuwa support wakitafuta solutions kwa nchi yetu. Wacha sasa tuache hii maneno ya kuongea eti nini siasa nini. Elections are 26 or 25 months away. We can now spend all our time on that and the country is burning. So that is my view, and that's what I think needs to happen. Let us put all our energy now on the solutions to our country. We need a stable country, we need a progressive country, we need a country that works together, and we need a country where we can live together. Let's stop this business of now starting to drag excuses. Is one community, you came from where? Which community? I mean, we are all a community of suffering people. It's one community. We are not fine. This cycle of violence and disagreement and protest really has to come to an end. What our people and our young people particularly are seeking is that they are listened to. And our leaders, particularly our leaders in government, who are the ones who have consequential convening power, are the only ones who can put people together in the manner in which even civic leaders are suggesting, so that we can focus on the solutions to the challenges and the problems that we are dealing with. But it cannot be that, you know, when something happens like happened last Wednesday, we now begin saying things that are very interesting. Honestly speaking, it's so difficult to even try to repeat some of the things I'm hearing. How can you say, now we are talking about one community, or saying, you know, the people who were on the streets came from Muranga and Nyeri, and then they went all the way to Kericho and Kisii and Kakamega and Mombasa. So there was no one in Muranga and Nyeri that day. Everyone left Muranga and Nyeri, went to Busia and Kisumu. Honestly, Narok, we are, you know, that is worse than a joke, honestly. When you are talking about the grave nature of the challenges that we are dealing with, how can we trivialize such a serious national crisis and then subject it to, you know, hilarious jokes like those? Let's be serious. And personally, I associate myself with the remarks and the position that has been taken by the religious leaders in this country, private sector groups that are saying the same thing as we are saying, namely that our country is headed the wrong direction. And this is not rocket science. You don't need a PhD from Harvard to know we are headed the wrong direction. You can see it. It's written all over the place. And in saying so, we are saying this is a patriotic moment. It's a moment for all of us to cross ranks. Wacha tuweke kando hata hiyo mambo ingine yote, siasa nini. We're talking about uchaguzi is 25 or 26 months away. Our country must survive first, and we must be a stable nation before we get there. So let us not even stop talking about those businesses, about elections and stuff like that. Focus on the stability of the country, the welfare of our children. Tuongee sisi wote pamoja. I don't understand why this is it's so difficult. And then when a problem has happened, you know, accepting that we have a challenge does not make you less important, does not take away the power of your office, does not make you a small person. You know, we are human beings. You can actually make mistakes, and then things can go wrong. And if they have gone wrong, the right thing to do is to step forward and say, hey, good people, we think something is not going the right way. Can we now speak? I mean, the Bible is the most quoted. Na watazamaji, kando na kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kuna viongozi wengine mbalimbali wakiongozwa na Fred Matiang'i ambaye anataka kung'ang'ania kiti cha urais pale mwaka wa 2027, wamekuwa wakikashfu hivi vitendo vya maofisa wa polisi kutumia nguvu zaidi na kuwaua waandamanaji ama vijana wa Gen Z wakati wanajaribu kutetea haki zao kupitia pale kwenye maandamano, kama vile ambavyo umemsikiza aliyekuwa waziri wa usalama wa mambo ya ndani huyu Fred Matiang'i. Pia na yeye anasema ya kwamba huu sio wakati wa kuleta mambo ya siasa kwa yale mambo ambayo yanawakumba wananchi. Kuna mambo fulani ambayo yaliwashinikiza vijana wa Gen Z wajitose kwenye maandamano, na ni mambo kama ya extrajudicial killings, police brutality pamoja na abductions. Watazamaji, nitakomea hapo, lakini sijui maoni yenu ni gani
kuhusiana na vile ambavyo unaona sasa hivi kuna wasiwasi ambao umeanza kushuhudiwa pale State House, kwa sababu ukiona kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga ameanza kuikashfu na kuikosoa serikali ambayo wametengeneza muungano kwa pamoja, basi inaonekana kuna jambo ambalo litatendeka hivi karibuni na ODM huenda ikajiondoa kwa hii broad based government. Sijui maoni yako ni gani mtazamaji wangu? Hebu niachie maoni yako hapo, na kabla sijatamatisha mtazamaji wangu, ningependa kukumbusha wewe, kama ndio mara yako ya kwanza kuzitazama video zangu, uweze kusubscribe na pia vile vile uweze kulike, kushare na comment, ndiposa ujumbe ama hizo habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msene mbali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.